Hello everyone, welcome to my channel. So now we are discussing about the work energy theorem and kinetic energy. So here we have to derive the work energy theorem and also discuss about the kinetic energy. So here I am taking one example. Suppose so here the object nothing but the car is moving some velocity. So what are we observing here? So ఇక్కడ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? So here the car is moving nothing but it is having the frictional force, kinetic friction, and also it is having the normal contact force, and it is also having the gravitational force. So all these forces are get converted, and also all these energies are converted into changing kinetic energy. So any force and so all the forces are equal to changing kinetic energy. So what are the forces are acting in this car? So it is equal to changing kinetic energy. So what is the definition of the work energy theorem? So work done by all forces is equal to change in kinetic energy of the system. So kinetic energy ante so if any object is in motion, so it is in kinetic energy. So ikkada object move avutundi kada. So object move avutundi ultimately adi kinetic energy unnattu. So it is acting kinetic energy. So all the forces means the frictional force, normal contact force, gravitational force. Okay, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. సో అల్టిమేట్ ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ యాక్ట్ అయిన తర్వాత అల్టిమేట్గా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో ఫోర్స్ యాక్ట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? అల్టిమేట్గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి, నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ మోషన్లో ఉంటుంది. సో ఆబ్జెక్ట్లో మోషన్లో మనం ఏదైనా డిఫైన్ చేస్తాం, కైనెటిక్ ఎనర్జీలో ఉందని డిఫైన్ చేస్తాం, అంతేనే కదా. సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడండి ఇక్కడ. సో హియర్ కార్ ఇస్ మూవింగ్, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ మోషన్. సో ఇట్ ఎందుకు మోషన్లో ఉంది? సో ఇట్ యాక్టింగ్ వేరియస్ ఫోర్సెస్. సో డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఆబ్జెక్ట్ మీద. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, నార్మల్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. సో ఫోర్సెస్ వల్ల రిజల్ట్ ఏంటి ఏమవుతుంది? సో ఆల్ ది ఫోర్సెస్ get converted into one form of energy. So that energy is called kinetic energy. So you can simply say the definition of this. So work done by all the force is equal to the change in kinetic energy of the system. So now you are deriving this work energy theorem. So what is the formula of the work done? So formula of the work done. So you all know about the formula of the work done is force into displacement, right? Suppose it is a variable force system. So ఏదైనా ఫోర్స్ సిస్టమ్ అంటే వేరియబుల్ ఫోర్స్ సిస్టంలో మనం ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం కదా. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ కెన్ రైట్ as a వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, so you can write as a, so simply write W. So the work done is equal to, so integration of net forces. సో మనం ఏం చేస్తాం, నెట్ ఫోర్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకు నెట్ ఫోర్స్ తీసుకుంటున్నాం? సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ది ఆల్ ది ఫోర్సెస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫోర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ on subject, so we have to add all the forces, so that force is become the net force. So net force అంటే ఏంటి సింపుల్గా? సో నెట్ ఫోర్స్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ది ఫోర్సెస్. సో ఏవైతే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయో బట్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకు నెట్ ఫోర్స్ వస్తుంది, అంతే కదా. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది ఆల్ ది ఫోర్సెస్. సో వర్క్ డన్ బై ది ఆల్ ది ఫోర్సెస్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిఎస్ నథింగ్ బట్ సో displacement. So what is the formula of net force? So we all know about the Newton's second law. Net force is equal to mass into acceleration. సో నెట్ ఫోర్స్ అనేది రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? సో మాస్ ఇంటూ, సో నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. హియర్ ద మాస్ is a constant. So you all know about the, so here the mass of the car is not changing. So here the mass is constant. So injection mass integration of, so m into integration of a into ds. So next, so we write it as a acceleration is equal to, we can write as a v into,
So dv by dt, right? So dv by ds. So we can write it as the acceleration is equal to v into dv by ds. So w is equal to, so m into, so substitute here, the velocity is moving from initial to final, right? So initial velocity to final velocity into, so v into dv by ds into ds. So ds cancel. So we can write as m into, so integration of v into dv ఏమవుతుంది v square by 2. So simply we can write as a v square by 2. So from u to v, initial to final. So after substituting the u and v, so we get the, so work done is equal to m into, so v square by 2 minus u square by 2. So you can write as half mv square minus half mu square, half mu square. So you can write as a half mu square. Ultimate ఏమొస్తుంది, so mv square minus half mv square minus half mu square means nothing but change in kinetic energy. So we can write as a work done is equal to change in kinetic energy. So this is the work energy theorem. So work done is equal to change in delta in K. So work done is equal to change in kinetic energy. Okay, next. So next we discuss about the kinetic energy. So kinetic energy and kinetic energy relation with the, so momentum and velocity. So what is my kinetic energy? So what is my kinetic energy? So kinetic energy అంటే ఏంటిది? So kinetic energy, we all know about the, if any object is in motion, so it is in kinetic energy. So it is the energy that related to motion of the object. Simply we can say that the, if it is energy that related to motion of the object, it is energy that related to motion of the object, motion of the object. Okay, so we can write as a Ke is equal to kinetic energy is equal to half mv square. Okay, so next, what is the relation between the kinetic energy and momentum? So what is the relation between the kinetic energy and momentum p? So we all know about the momentum p is equal to mv. Okay, so here I am writing the Ke is equal to kinetic energy is equal to half mv square. So multiply this, and divide by m. So you can write as a m square v square, okay, m square v square by 2. So we can write as a m square is nothing but p square, and so 2m. So nothing but kinetic energy is equal to, so kinetic energy is equal to p square by 2m. So this is the relation between the kinetic energy and momentum. So what is the relation between the kinetic energy and velocity? What is the relation between the kinetic energy and velocity? So we can add the kinetic energy is equal to v square, velocity square. Suppose నేను ఏం చేస్తున్నాను, so velocity ని 3 times increase చేస్తున్నాను. Suppose, so here I am increasing the velocity 3 times. So kinetic energy ఏమవుతుంది, kinetic energy become 9 times. Okay, so suppose if I am increasing the velocity 2 times, so అప్పుడు kinetic energy ఏమవుతుంది, kinetic energy become 4 times. So kinetic energy is equal to, so velocity square, so v square. So this is kinetic energy is equal to p square by, kinetic energy is equal to p square by
2m. This is another formula. So next, so ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ వర్క్. సో నెక్స్ట్, సో గ్రాఫ్, సో kinetic energy and graph, kinetic energy and so kinetic energy and velocity. So kinetic energy and velocity. So kinetic energy and velocity. So it is always upward parabola. So graph ఏమవుతుంది? So upward parabola వస్తుంది. So graph between the kinetic energy and velocity is upward parabola, and also the graph between the kinetic energy and momentum p. So it is also upward parabola. It is also a, so it is also upward parabola. Next, so you all discuss about this, right? So you can also derive this work energy theorem. You can also another form, another method also. So you can write as a v square. So v square minus u square is equal to 2as, right? So 2 ని డిస్కస్ ఏమవుతుంది, డివైడ్ చేస్తుంది కదా, అప్పుడు ఏమన్నా దీన్ని హాఫ్ mv స్క్వేర్, రైట్, మైనస్ హాఫ్ mu స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ది m ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో MAS అవుతుంది, MAS. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే ఆఫ్ deriving the work energy theorem. సో హాఫ్ mv స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ mu స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ kinetic energy కదా, చేంజ్ kinetic energy is equal to mass ma into s ఏమవుతుంది, వర్క్ డన్ కదా. సో మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, వర్క్ డన్ కదా. సో వర్క్ డన్. దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ టు డిరైవ్ ది వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. సో వర్క్ డన్ is equal to change kinetic energy. So this is all about the work energy theorem and relation between the kinetic energy and momentum and velocity and graph. So thank you for watching. సో రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. సో రెగ్యులర్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. సో థ్యాంక్ యూ.